Hello, my dear students. I'm glad to see you again. This is our third course lessons, and today we are going to start with topic European Day of Languages. Здравствуйте, дорогие студенты. Мы начинаем с вами третий курс, и давайте начнем с общеобразовательной темы, посвященной Европейскому дню языков, который проводится с 26 сентября, начиная с 2001 года. What's it about? О чем этот день? Чему он посвящен? The European Day of Languages is a yearly event held on the 26th of September. It celebrates the linguistic diversity of a continent with over 200 European languages, 24 official European Union languages, about 60 regional minority languages, and many more spoken by people from other parts of the world. Чему посвящен Европейский день языков? Он посвящен европейским языкам, их разнообразию. Всего 200 европейских языков охватывает этот праздник. Сюда входит 24 официальных языка Европейского Евросоюза и около 60 языков региональных, то есть языков, на которых говорит меньшинство. Why celebrate this day? Почему отмечается этот день? Зачем его отмечать? Because it's a chance to raise awareness of the wide variety of languages in Europe, promote cultural and linguistic diversity, encourage people of all ages to learn languages. Knowing more than one makes it easier to connect with people, to find a job, or to help businesses grow. Этот праздник отмечается для того, чтобы заинтересовать людей по всему страну, в основном студентов, в изучении иностранных языков и ознакомлении студентов с разнообразием языков. Через язык мы узнаем культуру страны, культуру народа. И также язык помогает нам найти связь между предприятиями в разных странах. Вероятно, найти работу за рубежом. Today our topic is about languages of the British Isles. Сегодня наша тема посвящена конкретно языкам британских островов. As you can see here are the Indo-European languages, and they have two categories: Celtic languages and Germanic languages. Как вы видите на графике, индоевропейские языки включают в себя языки кельтские и германские. В германский язык входит в частности английский современный, который мы изучаем сейчас. А сегодня мы поговорим о разнообразии разнообразии языков на британских островах. Вашему вниманию будут предоставлены тексты о всех языках, которые вы видите на экране, которые входят в группу кельтских языков. Welsh, Irish Gaelic, Scottish Gaelic, Manx Gaelic, Cornish. О всех этих языках вы узнаете и выполните задание. Отдельно мне бы хотелось, чтобы вы практиковались в чтении. Что это значит? Вы услышите текст, вы услышите запись текста, который видите на экране или сможете найти в презентации. Мне бы хотелось, чтобы вы послушали дома в наушниках, а после того, как вы послушаете пару раз, попробуйте повторять вслух за диктором. Повторите несколько раз.
Потом прочитайте сами и запишите то, как вы читаете. И прослушайте. Это очень хорошее упражнение, которое поможет вам развить навыки чтения. Давайте послушаем первую аудиозапись про язык народа Уэльса. Indo-European Languages, Celtic Languages. Welsh, Cymru. A language similar to Welsh called Brythonic was the historic native tongue of most of Britain during the Roman occupation and before the Anglo-Saxon invasion. Nowadays, modern Welsh is spoken by roughly 20% of the population in Wales, where it is the official language together with English. It is compulsory for students to study Welsh at school from the age of 5 to 16. Interesting fact, there is a Welsh colony in Argentina where they still speak Welsh. Say it. Be dy enw ti? What is your name? Now let's take a look at the vocabulary before you move on to the translation. Historic native tongue. Historic native tongue. Исторический родной язык. Roman occupation. Roman occupation. Завоевание римлянами. Anglo-Saxon invasion. Anglo-Saxon invasion. Вторжение англосаксов. Roughly. Roughly. Приблизительно. Official language. Official language. Официальный язык. Compulsory. Compulsory. Обязательный. Now, move on to the translation and practice reading the text. Now, let's take a look at the second language, the Irish Gaelic. Listen. Irish Gaelic, Gaelic. English only became the language of the majority in Ireland in the 19th century. Today, there are still a few areas in Western Ireland where most people use Irish as their first language, while around a third of the population of Ireland overall can speak the language. Interesting fact, Irish became an official language of the European Union in 2007. Say it. Is mai on tonor. Nice to meet you. Now, let's take a look at the vocabulary. Only 2 points. The language of the majority. The language of the majority. Язык большинства. The first language. The first language. Родной язык. Now, the Scottish Gaelic. Listen. Scottish Gaelic, Gaelic. Scottish Gaelic was introduced from Ireland about the 6th century AD, so it is closely related to Irish. Speakers of both languages are able to understand one another quite well. Scottish Gaelic is spoken primarily in the Highlands of Scotland and in the Western Isles, where in some areas over 50% of the population speak it. Unfortunately, however, the use of the language is continually declining. Interesting fact. Slogan is a Scottish Gaelic word. Say it. Smisha. My name is.
Closely related to. Closely related to. Близко родственный. Primarily. Primarily. В основном, главным образом. The next is Manx Gaelic. Listen. Manx Gaelic. Girl. Manx is the native language of the Isle of Man, an island of 77,000 people in the Irish Sea. Until the 18th century, the Isle of Man was totally Manx speaking. Today, there are no native speakers of Manx left, but about 2% of the population speak it as a second language. Interesting fact. At 5 of the island's preschools and 1 primary school, the children are only taught in Manx. Say it. Kustashu. How are you? The next language is Cornish. Listen. Cornish. Kernowek. Cornish is the native language of Cornwall, a region in southwest Britain. Cornish died out as a spoken language sometime around the 18th century, but it has recently been revived. Today, around 300 people speak Cornish fluently. The language is taught in some schools, and BBC Radio Cornwall has a regular Cornish news broadcast. Interesting fact. Cornish is a direct descendant of Brythonic, the original native language of Britain. Say it. Bier yuhi. What time is it? Now the vocabulary. To die out. To die out. Исчезать, вымирать. Spoken language. Spoken language. Разговорный язык. Revive. To revive. Оживлять, возрождать. Fluently. Fluently. Бегло.